have the association of our dear family members in SRIVASANGAN in Moscow. Мы хотим поприветствовать всех на нашей небольшой санге, всех преданных и поблагодарить за общение с русскими преданными в Москве. Our family is, you could say, based the unifying or the central focus of our family is the holy name of Krishna. И объединяющий элемент нашей санги для всех нас — это святое имя. Srila Prabhupada said, you may be in Australia, I may be in France, you may be in Russia, someone else is in England, different countries around the world, New Zealand. But when we chant Hare Krishna, we're all packed up, we're all together in the same, you could say, like in the same place. Шрила Прабхупада говорил, что мы можем быть в разных городах и странах, в Австралии, в Новой Зеландии, но воспевая святое имя, мы все, это всех нас объединяет, и мы становимся как бы едины. So by the mercy of Lord Nityananda and his followers, this opportunity, we could say, to dive into the chanting of the holy names, to bring unity to the world through the chanting of the holy names has been made available. И по милости Господа Чайтаньи у нас есть эта возможность погрузиться в это объединяющее воспевание святого имени и поделиться этим со всеми. First, we're going to ask the Russian devotees, can you hear us? Yes, we can hear. Первый вопрос, да, русским преданным, слышно ли нас? Okay, so with your permission, we're going to share a screen, I hope. Is it okay if I share a screen with our host? Is okay with that? Можно ли я поделюсь со всеми своим экраном? Всех это устраивает? I hope you can see it. Надеюсь, вам видно. This, by the mercy of Nityananda, we're all given this chance to chant the holy name because Lord Nityananda took it upon himself on the order of Lord Chaitanya. По милости Господа Нитянанды у нас есть эта возможность воспевать святое имя, нам ее дали эту возможность, потому что это наставление дал ему Господь Чайтанья. He was given this order to go to Bengal and preach the holy name in every town and village. Это наставление дал ему Господь Чайтанья и отправил его в Бенгалию, чтобы распространять святое имя и проповедовать. Lord Chaitanya had given this order, VIDAJATE Nagaradigram Savatra Prachora Hoibi Moranam. You should go to every town and village. My holy name will be heard and chanted in every town and village. Господь Чайтанья сказал эти слова: ты должен отправиться во все города и деревни, чтобы там во всех городах и деревнях воспевали святое имя. We'll begin. We'll sing a song. Мы споем песню. I think many of you are familiar with this. The tune may be a fraction different to normal. Многие из вас знают. We can't chant too loud because we're in an apartment block here in Paris and the people upstairs are probably fast asleep. То есть сильно громко петь не можем, потому что мы в доме с квартирами. Nadia Godume Nityananda Mahajan Nadia Godume Mahajan Patiyache namata divakaram Shadavanjan hai Shadavanjan hai Tabo Gai Vai Magi Bhiksha Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. Button presser. Next page. It doesn't work like that. Just give us a second. Aparadha shunya hoye lo Krishnanam
Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran. Krishna Ra Samsara Koro Chadiyana Cha. Krishna Ra Samsara Koro Chadiyana Cha. Jivedaya Krishna Nam Savadana Sa. Jivedaya Krishna Nam Savadana. Go back to the beginning. Nadiya Godume Jananda Mahajan. Nadiya Godume Jananda Mahajan. Patiya Chena Mahata Jive Karam. Patiya Chena Mahata Jive Karam. Oh Nadiya Godume Jananda Mahajan. Nadiya Godume Jananda Mahajan. Shraddha Bhanjan He, Shraddha Bhanjan He. Nadiya Godume Nityananda Mahajan. Nadiya Godume Nityananda Mahajan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Nadiya go to me, Nityananda Mahajan. Nadiya go to me, Nityananda Mahajan. Uribo, Srila Prabhupada ki jai, Nityananda Ram ki jai. Whoops. So you have to give the seat to someone. I think those who speak English can see it on the screen, so we're not going to read it. I'm just going to ask Sophie to translate it into Russian. Can you see it on the screen? Mm-hmm. Maybe there is a translation already. Well done. Oh, that might take too long. I should have thought of that before. Lord Nityananda's famous for his spontaneous, ecstatic Sankirtan with his associates. I think I found it. May take, yeah. Oh. Yeah, don't like breaks. Надя, перевод Баджана. Надя Гадрума Нитянанда Магаджан. В городе Нади, на острове Гадрума, Господь Нитянанда открыл рынок святого имени для освобождения всех падших душ. О люди, поверьте, по воле Господа Гауранги, я пришел просить вас, о братья, пойте имя Кришны, поклоняйтесь Кришне и давайте Кришну другим.
Освободившись от всех оскорблений, воспевайте святое имя Господа. Кришна, наша мать, наш отец и тот, кто дает все необходимое, поддерживает нашу жизнь. Кришна освобождает из самсары и проливает милость на все души. Имя Кришны – сущность всех дхарм. Finished? Yes. It was really quick. Wow. All verses. Wonderful. Oh, just to get us started, to remember Nityananda, who is our life and soul for those who are aspiring to become members of the Sankirtan movement. Мы начали с Господа Нитянанды, потому что он является жизнью и душой для тех, кто хочет стать частью этого движения. Of course, it is Lord Chaitanya Mahaprabhu who is coming to this world to spread the Yuga Dharma. Конечно же, Господь Чайтанья явился в этот мир, чтобы распространить Юга-дхарму. Namarupa Krishna avatar, this form of the Lord has appeared in this way as the holy name. В эту Кали-югу Господь явился в форме своего святого имени. And to show us the means, the way whereby we can also become Kirtankaras, performers of genuine Kirtan. Lord Chaitanya showed the process. И показал нам, как процесс, с помощью которого мы можем стать So anyway, when Lord Chaitanya Mahaprabhu, excuse me, when Lord Chaitanya Mahaprabhu took initiation from his spiritual master Ishwara Puri, he received the instruction to chant the holy name of Krishna. Когда Господь Чайтанья получил посвящение от своего духовного учителя Ишварапури, он получил также наставление воспевать святое имя Кришны. And Lord Chaitanya was so absorbed in that service. Generally, when one takes initiation, one receives one's bhajan from the spiritual master, one's instruction from the spiritual master. Господь Чайтанья был так погружен в это воспевание. Это обычно так и происходит, когда ученик получает наставление и инициацию от баджан. Lord Chaitanya is so merciful that even without formal initiation, he is giving everyone a chance to be absorbed in Nam Sankirtan, chanting the holy name. Господь Чайтанья был так милостив, что даже без официальной инициации каждому он захотел раздать эту возможность воспевать это имя. By spreading the congregational chanting of the holy name, this congregational chanting is the Yuga Dharma, which means the relevant process for the particular age. Для этого он использовал способ воспевания, совместного воспевания святого имени, что является основным методом для нашей юга-дхармы в нашу эпоху. So Lord Chaitanya, when he started chanting this mantra, started to experience incredible ecstatic symptoms spontaneously. И начав воспевать, Господь Чайтанья начал испытывать невероятнейшие симптомы экстаза. And he was, I'd say, a little bit surprised and wondering what the cause of this is. Он, можно сказать, удивился этому эффекту и спросил, в чем причина. So actually, of course, when one's actually chanting the Hare Krishna mantra, one basically dances and floats in the ocean of transcendental bliss. Спросил о том, почему человек, воспевая святое имя, практически читание воспевая его, он танцевал, его заполонил океан Bliss, ecstasy. Экстаза, да. Экстаза. So Lord Chaitanya Mahaprabhu then went to his spiritual master, inquiring, well, what's going on here? I'm just going I'm like a madman. Он подошел к духовному учителю и спросил, что происходит со мной? Я веду себя как сумасшедший. And his spiritual master said to him that this
is very good. Yes, this is very good. You have attained the supreme goal of life. You have developed love of God. И духовный учитель ответил: все правильно, все хорошо с тобой. Ты просто достиг истинной любви к Богу. You have pleased me very much, and I am very much obliged to you. Тем самым ты доставил мне огромное удовольствие, и я должен тем самым теперь тебе. This is the way we please our spiritual master, the way we please Krishna, is to develop love of God. Это как раз и есть для нас способ доставить удовольствие нашим духовным учителям и развить любовь к Богу. Class until 8:20. Change the schedule. Okay. Go shorter. No problem. Лекция до 8:20 и Why don't you затем bring my вопросы. clock over so I can keep time? Make sure it's the right time. Hare Krishna, so we just have to go a little quiet. So then Ishwara Puri told him to carry on with his chanting and dancing. Итак, Ишварапури стал продолжать воспевать и танцевать. And then Ishwara Puri gave a famous verse to Lord Chaitanya Mahaprabhu from the Shastras. Harinama, 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 Eva Kevala. There is no other way in this age of Kali, no other way other than chanting. И тогда Ишварапури произнес этот известный стих Харинама Кела: нет другого пути в наш век. It's so simple. Anyone can do it. Anyone can chant. И так просто. Любой человек может воспевать. I'm sure. I remember one time when I was in Nizhny Tagil, and for those who don't know where Nizhny Tagil is, it's a town, I guess you call it in the Ural district, just north of Ekaterinburg. Нижний Тагил. Yeah, just north of Ekaterinburg. I was there one time with some devotees chanting on the street. Я помню, как-то в России, на север от Екатеринбурга, в небольшом городе, мы воспевали на улице Святое Имя. One Russian man, he looked a bit like a guy who lived in the street. He was a bit rough. He came up and said, yeah, because he spoke in Russian, he said, chant the tune, chant the tune. Tune. А там был какой-то бездомный на улице, какой-то суровый мужик подошел: пойте эту мелодию, пойте. At first I wasn't sure what he meant, but then I thought maybe he means the one, you know, the usual Hare Krishna movement. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So I started chanting that simple tune. Я сначала не понял, что он хотел, но мы попробовали петь вот эту известную, самую простую мелодию. And he started dancing. Yes, that's it. He started getting really excited. Он очень обрадовался и радостно танцевал. First time I ever encountered this congregational chanting. It's in 1971 in London. Первый раз я участвовал в коллективном воспевании таком в 1971 году. Actually, unknowingly, we had heard the Maha Mantra in various places on television, in football stadiums, and so on in 1970 and early 71. But the first time I met the devotees and engaged in congregational chanting was a little later in 71. На самом деле, впервые я услышал воспевание своего имени в 70-м году, но именно вот встретился с преданными в 71-м. And I came to the temple, and the devotees, after lunch, I'd never met a devotee before this, and one devotee said, would you like to come on Sankirtan? Я пришел в храм, и преданные сразу предложили: ты пойдешь на Санкиртану? And I said, what's Sankirtan? Я говорю: что это Санкиртана? And he said, it's bliss, it's ecstasy. Они говорят: это экстаз, это счастье. I didn't know. I didn't have much choice. The whole room, there was about 15, in this little room, 15 devotees, I say. And suddenly we all kind of like, they all got up and we just kind of swept out of the door onto the streets of London. Но выбора у меня большого не было, потому что в маленькой комнате было 15 преданных, и как-то просто нас всех вынесло на улицу и пошли воспевать. Dancing and chanting down the street. Петь и танцевать на улицах. At that time,
people didn't really appreciate or understand at all what was going on. В те времена люди еще как-то не сильно ценили и даже не понимали, что And происходит. neither did I really. I didn't know what was going on either. Я в том числе, я сильно не понимал, что And вообще nobody происходит. explained anything. Никто ничего не объяснил. And I'm at the back of this line of Я, devotees. я был в самом последнем ряду за Wondering, преданными. what's going on here? Because I could hear what the people were saying as they passed by. Что происходит, потому что это слышно было от людей, проходивших мимо. Get a job. Найдите работу себе. You're crazy. Вы сумасшедшие. Get out of here. Убирайтесь отсюда. All kinds of comments I could hear. Разное я слышала. What am I doing here? What am I doing? Что я тут делаю? I was a little shy and I didn't really fully grasp what was going on. Я стеснялся, потому что не понял, что происходит вообще. Even Lord Nityananda would sometimes meet with opposition when he would chant and dance in public. Даже Господь Нитянанда встречался с противниками движения, когда он воспевал и танцевал. Yeah, this may happen sometimes. Иногда такое случалось. Not everyone appreciates this Sankirtan movement. We'll read one or two quotes from Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj and one from Prabhupada and another one from Prabhupada. This one's from the Path of Perfection. You may be able to see it here or not. I don't know if you can see it on my screen. You bring her glasses. So to make us, Prabhupada writes, he says, to make us wholly devoted to Krishna's name, Sri Gauranga Dev, the combined form of Sri Radha Govinda, came to this world. Yeah. Oh, no glasses. Can you translate this? Otherwise, there'll be little time left. First line, to make us wholly devoted. Чтобы мы полностью предались имени Кришны, Гуранга Дева, combined form of Sri Radha Govinda, форма Шри Радхи и Говинды, собранная вместе, пришла в этот мир. But if we disregard Lord Chaitanya's teachings and show no interest in Sri Nama Seva, we will never attain auspiciousness. Но если мы пренебрегаем учениями Господа Чайтани и не показываем интереса к Шри Нама Севе, мы никогда не достигнем благочестия. Sri Nam Sankirtan is the best sadhana. Шри Нама Санкиртана — это самая лучшая садхана. This is from Bhaktisiddhanta Saraswati. If other sadhanas help us in Krishna's Sankirtan, then they deserve to be called sadhana. Это слова Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Если другие садханы помогают нам в Кришна-санкиртане, тогда они заслуживают того, чтобы их называли садханой. Otherwise, they are simply impediments to sadhana. Иначе они просто препятствия для нашей садханы. Now, Nam Sankirtan means literally, Nama is name, Sankirtan means the congregational chanting of the name. Нама Санкиртана именно так и переводится как совместное воспевание святого имени. This is the best sadhana. We don't usually think of it as a sadhana or a practice, but this is the best sadhana. Это самая лучшая садхана. Мы часто так не считаем это, но так оно и есть. Это садхана. And he goes on to say, Sri Krishna Nam Sankirtan is the emperor of sadhana. И он продолжает. Шри Кришна Нама Санкиртана — это самая лучшая главенствующая садхана. It is the only infallible sadhana capable of bringing us to siddhi, which means perfection. Это единственная непогрешимая садхана, способная нас привести к сиддхам. Sriman Mahaprabhu did not speak of teaching archana, but in Sikshastakam he taught Nam Bhajan. Шриман Махапрабху не говорил об обучении арчаны, но в Шикшаштаке он обучал Нама Баджане.
although in Kali Yuga other limbs of bhakti should be performed, they should be accompanied by bhakti, denoted by kirtan. Хотя в Кали-югу другие ветви бхакти должны тоже как бы практиковаться, они всегда должны сопровождаться, всегда мы должны сопровождать нашу бхакти, denoted by kirtana, совместно с киртаном. Krishna and KRISHNANAM are not two entities. Krishna is his holy name, and the holy name is Krishna. Кришна и Кришнанам — это не две отдельные личности. Кришна — это и есть святое имя. KRISHNANAM is the son of Nanda or Shyamasundar. Кришнанама — это сын Нанды, и это Шьяма-сундара. Our only devotional service and duty is Sri Krishna Nam Sankirtan. Наше единственное преданное служение и обязанность — это Шри Кришна Нама Санкиртана. This understanding is auspicious. И это понимание и есть самое благочестивое. This is the way the world would change, and people are in so much, you could say, fear and stress and confusion in regards to the present world situation. Это и есть решение для всех наших страхов, которые проявляются сейчас в сегодняшнем материальном мире. There's so much need for Nam Sankirtan. Мы все так сильно нуждаемся в Санкиртане. Srila Prabhupada writes in commenting on King Prachani Barhishat and how this king was performing so many karma kandya yagyas one after the next. Шрила Прабхупада описывает, как царь проводил столько яги, столько подношений. And Prabhupada writes in his commentary, he says that therefore devotees of this movement, we should perform Nam Sankirtan Yagya one after the next, all over the world. It should be going on more and more. Шрила Прабхупада описывает, как он проводил все эти яги одну за другой. And this is not just for the sake of spreading Krishna consciousness in all over the world, because everyone who hears it gets that seed in their hearts. It enters into their consciousness. Шрила Прабхупада говорит о том, что Санкиртана — это распространение сознания Кришны по всему миру, потому что любой, кто слышит, получает Кришну в их сердце. They may not realize what's going on. Люди, может быть, и не осознают, что происходит. It doesn't matter. Somehow or another, that impression enters their consciousness. Но каким-то образом это впечатление проникает в их сознание. They see a Sankirtan party. Они встречаются с Санкиртаной. Hey, I need to plug in, the battery's dying. They hear the sound of the holy name, at least to some extent, even animals and birds and all kinds of creatures. Они слышат это воспевание святого имени, даже птицы, звери, все в какой-то мере получают от этого блага. We forget, we take it for granted, we don't realize how much auspiciousness is being created by the performance of Nam Sankirtan, congregational chanting. Мы уже это воспринимаем как должное, и не понимаем, сколько добра, блага получают все живые существа от воспевания святого имени. In the whole universe, this is the most important activity going on in reality. Во всей Вселенной это самое важное действие, происходящее во всей реальности. People may be desperately hoping that the vaccine will protect them from getting COVID. Люди беспокоятся о том, чтобы привиться от ковида, чтобы защитить себя от этой болезни. But they don't realize that they're going to get their karma in other ways, even if they don't get sick from COVID or whatever. Karma acts, you can't stop it. Но люди не понимают, что карму невозможно так просто остановить. Даже если не заболеть ковидом, все равно ее не остановить. Baba writes, he says, the only vaccine
which is really important, is to become infused with chanting the holy name of Krishna. This will protect us from all disease. Единственная прививка для нас это воспевание святого имени. Это защитит нас действительно от всех болезней. And that doesn't mean in the sense of what we call disease in the material platform, various types of sickness like COVID or some other thing, flu or something. No, that may still come to the body, but we will not be, let's say, controlled by that. Конечно же, вирусы это не отгонит. Они могут все-таки как-то, мы можем от них ими заразиться, но святое имя сделать так, что мы просто не будем попадать под их влияние. Knowing that this life is temporary, we cannot avoid birth, death, disease, old age, and the threefold miseries, no matter how much material vaccine we take. Никто из нас не защищен от болезни, старости и смерти. Неважно, сколько раз бы мы ни прививались. The real vaccine is to protect ourselves from the influences of Maya. Единственная возможная прививка – это защитить себя от влияния майи на нас. Bhaktisiddhanta Maharaj said, in this world of trials and tribulations, only those who absorb themselves in congregational chanting will be protected and safe. Бхактисиддханта говорил, что только те, кто погружаются в постоянное воспевание святого имени, будут защищены в этот век. Prabhupada said that this Sankirtan is our life and soul. Шрила Прабхупада говорит, что Санкиртана – это и есть наша жизнь и душа. How are we doing? We've still got another few minutes. So this is the when Lord Chaitanya Mahaprabhu was instructing Sanatana Goswami in the Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Махапрабху, это слова Чайтаньи Махапрабху, когда он давал наставление Санатана Госвами. I'll read something. So this is from Madhya Lila. Madhya Lila, chapter 20. It's a wonderful section. Essence of Lord Chaitanya's teachings to Sanatana. Это основа учения Господа Чайтаньи Санатана Госвами. Which is text verse 340. No, 339. 39. 339. 339. Yeah, many verses down. But this wonderful, you can say, the essence of all the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu's service to the devotees and chanting the holy name of Krishna together. Этой мантрой люди поклоняются Господу. I'm speaking, I'm not reading. Это основа, это учение есть основа Господа, учение Господа Чайтани. And here he says, by this mantra, the people worship Lord Krishna. He's talking about now the Maha mantra. They worship Lord Krishna. By different mantras in different ages, they worship the Lord. But in Kali Yuga, the occupational duty of the people is to chant congregationally the holy name of Krishna. Здесь он говорит, этой мантрой люди поклоняются Господу Кришне в два пара-югу, а в Кали-югу дхарма заключается в том, чтобы вместе петь святое имя Кришны. Krishnanam Sankirtan Kali Yugera Dharma. No, you don't need to translate that. So this is in Kali Yuga, famous verse. This is spoken in the 12th canto of Srimad Bhagavatam, which many of us have heard again and again, that we should ponder on these verses given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Это очень известный стих из 12-й песни, но мы должны все время возвращаться к нему. The more we apply it, the more we will be protected. И чем больше мы применяем его в жизни, тем больше мы защищены. We can be instruments to share this Krishna consciousness with others. Мы можем стать инструментами, то есть в руках Господа, чтобы делиться сознанием Кришны с другими. Prabhupada writes, he says, it is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regulative principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them.
For the Krishna consciousness movement is based on the principle one should become as perfect as possible in devotional service and also preach the cult for others' benefit. Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, Keep going. Keep going. это самое главное желание и настроение нашего духовного учителя, увидеть, как его ученики не только воспевают и танцуют и следуют регулирующим принципам, но также проповедуют санкиртана, движение санкиртаны другим людям с целью освободить их. Для движения сознания Кришны оно основано на принципе, на таком принципе, что каждый человек должен пытаться стать как можно лучше в своем преданном служении и проповедовать это движение, это сознание другим ради их блага. This is the sweetest, you could say. Well, it might be a little bit, let's say, difficult times. It may not be possible at certain times. But if somehow or another we can come together and perform congregational chanting, this is the highest pleasure. Может быть, иногда нам это трудно сделать всем, но собраться вместе, воспевать Святое Имя, но ведь это и есть самое совершенное удовольствие. Clap our hands and chant Hare Krishna. All the birds fly away. It said all the anarthas go away. Хлопайте в ладоши, воспевайте Святое Имя. Все птицы, все анартхи разлетаются. Jiva Goswami describes in the performance of various kinds of sadhanas, we get, let's say, the anarthas tend to still be pestering us. Джива Госвами говорит, что мы можем разные виды садханы соблюдать, но все время эти анархи как будто все равно остаются и влияют на нас. But in the performance of Nam Sankirtan, he said, anyone, even someone full of anarthas, can taste some special kind of bliss. Но даже человек с самым большим количеством анархов, воспевая Святое Имя, может вкусить это блаженство. The anarthas are not taken into account. Анархи уже не принимаются в расчет. And we see this, drunkard people, all kinds of people, maybe with a different belief, when they take part in Sankirtan, they become quite ecstatic. Мы видим это на улице, на Харинаме, как люди и пьяницы разные, разных вероисповеданий, они тоже испытывают это счастье, блаженство. This is bring unity, cohesion, auspiciousness to the world. Это привносит мир и единение для всего мира. We may not immediately see the results. Sometimes we do. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, the results were seen right there and then. Может, мы не всегда видим результаты, может, иногда, но Чайтанья Махапрабху говорит, что есть результат. But as we become purified by more and more and more chanting, then naturally Lord Nityananda will inspire, he'll empower us, and the mercy of Lord Chaitanya will come through the devotees. И чем больше мы очищаемся, воспевая Святое Имя, тем больше Господь Нитьянанда через преданных нас освобождает, возвышает. And people all around will be amazed. I'm sure you've experienced that. Those who participate in Moscow particularly, focused on Nam Sankirtan. How much it affects the people around you. Я уверен, что вы это видели, все те, кто проводит, в том числе Харинамы в Москве, как это влияет на людей. It's the best advertisement for Krishna consciousness. Это лучшая реклама для сознания Кришны. I remember one time I'll cut the story short, but the story goes, there was one lecturer in the town where I came from, actually, giving a lecture on advertising.
Я вам быстро расскажу историю об одном преданном. Он давал лекцию, а он как раз из того города, откуда я родом. One of the students, unknown to everyone, he was from Lithuania, he was actually a devotee. Нет, он из Nobody Литвы. knew it. Извините, он из Литвы. He was talking about the one. No, this man was giving a lecture, ordinary teacher giving a lecture about advertising. And one of the students sitting there was a devotee, but nobody knew it. Так, этот преданный давал лекцию о рекламе, а среди публики был преданный, и никто об этом не знал. Он был из Литвы. And the man was showing various ways to advertise your product successfully. И лектор рассказывал, как правильно рекламировать свой He продукт. showed the high street. This is going back to the 1980s. He showed a high street somewhere. High street means the main street in the town. Нужно рекламировать его на самых главных улицах города. And the camera, maybe in the early 90s, the camera went onto a shop with some, colorful designs in the window and various sounds coming out. He was saying, these colors are very effective. These sounds are very good. Это было 80-е годы, и показывали видео, как можно яркие краски, цвета, звуки использовать. Then he showed various movements are very good. И еще движения какие-то дополнять, чтобы все двигалось. When you want to advertise something, you've got to look enthusiastic about it. И он был очень вдохновлен этим. Just different things he was showing the students. Разное показывал студентам. And then he said, now look at this one. А теперь посмотрите на это. And suddenly on that main street of the city came the harinama-katha party. И тут на улице в этом видео появляется Харинама-санкиртана. And he said, these people have everything, all the best things for advertising. И он говорит, вот у этих людей, у них все правильно по науке зарекламировано. They're dressed very uniquely. Они очень необычно одеты. Very attractively. Привлекательно. They're singing very nicely. И поют очень They're здорово. very blissful. Они в They're блаженстве dancing. танцуют. He said they've got every element of good advertising. И в них сочетаются все элементы Now хорошей рекламы. watch. And the camera went to people on the street and everyone was watching. А теперь смотрите, камера. Some were going like this. Some were going, and some were going, hey, yadi, 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 yadi. Камера повернулась на прохожих, и все смотрели на них, And говорит, some кто-то were крутил dancing себя, and танцевал. starting to sing with, but everybody was noticing. Кто что делал, но все замечали Харинаму. Because the devotees were focused, they were together. They weren't looking here and there. They were all concentrating together in unison. On congregational chanting, Sankirtan means unison. Потому что все преданные были сконцентрированы и внимательно воспевали, они были единым целым. Unity. Prabhupada wanted to bring unity. When the devotees are united with congregational chanting in the center, it is like a magnet or a whirlpool goes around, everything's sucked into it. Oh. Прабхупада хотел привнести это единство, когда все преданные единым целым воспевать святого имя, мы становимся как магнит для окружающих. And even if they spin off, that impression will never be lost. Даже если они отмахиваются от нас, это впечатление не потеряется. It is creating eternal auspiciousness. И это создает то самое вечное благо для них. I'd like to read on, but I won't because our time is short. Я бы почитала еще, но времени мало. But I'll just finish with one little quote from Srila Prabhupada. Я только прочитаю одно комментарий от Прабхупады. And Prabhupada, in his famous prayers called Prayers to the Lotus Feet, which he wrote on board the Jaladuta. Одна из известных его молитв написана на борту Джаладуты. By his strong desire, Prabhupada writes, the holy name of Lord Gauranga will spread. He's talking the strong desire of his Guru Maharaj. By his strong desire, the holy name of Lord Gauranga will spread throughout all the countries of the Western world, in all the cities, towns, and villages.
on the earth, from all the oceans, seas, rivers, and streams, everyone will chant the holy name of Krishna. Шрила Прабхупад говорит здесь о желании своего духовного учителя. Благодаря его сильному желанию святое имя Господа Гуранги распространится по всем городам западного мира, во всех городах, деревнях на этой земле, по всем океанам, по всем морям, рекам, ручьям, все будут воспевать святое имя Кришны. That sounds a little bit far-fetched. From the oceans, the rivers, the seas, everyone will chant. Это так удивительно звучит, как But это. I remember one time we were doing harinam in a town called Byron Bay in Australia. Как это по всем океанам, рекам и морям? Я помню, как-то мы были в городе Byron Bay в Австралии. On the beach is a holiday resort. We were on the beach. Мы были на пляже. And we got so excited, we just went straight into the ocean. Мы так прониклись воспеванием, что мы And we прям в were океан doing пошли. kirtan in the ocean. И мы там прям киртаны в океане And воспевали. suddenly, a few hundred meters out in the water, all these dolphins started jumping out of the water, jumping like anything. И в нескольких сотнях метров появились дельфины, они стали прыгать из воды, выпрыгивать. So even the fish were ecstatic. They were jumping and dancing. Даже рыбы входят в это состояние экстаза. We can't underestimate the benefit. We could go on and on about animals taking part in the Sankirtan movement. Не стоит недооценивать участие животных или благо для них от Brother said their санкиртана. next life they'll be immediately, they get a human birth in the next life. Говорится, что в следующей жизни они человеческую форму And получат. they get the chance to carry on with Sankirtan. И у них будет возможность продолжать это движение санкиртаны. As the vast mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu conquers all directions, a flood of transcendental ecstasy will certainly cover the land. Когда милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху завоюет все направления этого мира, заполонит трансцендентным экстазом, этот трансцендентный экстаз покроет всю землю. When all the sinful, miserable living entities become happy, the Vaishnav's desire is then fulfilled. Когда все грешные, несчастные, живые существа, тогда они станут счастливы, тогда желания вайшнавов исполнятся. And this means us, when we become happy in performance of congregational chanting, the true Vaishnavas become very, very happy. И также и мы, когда мы участвуем в движении санкиртаны, истинные вайшнавы становятся счастливы. And Prabhupada mentions the same point. He feels totally unworthy. This is off the chart. Totally unworthy to accomplish this mission. Шрила Прабхупад говорит, что он считает себя совершенно неквалифицированным для исполнения этой миссии. And this is the secret of Sankirtan. He says, I have no devotion, I have no knowledge, but I simply have strong faith in the holy name. В этом и есть секрет нашего движения. У меня нет никакого знания, никакой квалификации, но у меня есть только вера в святое имя. Prabhupada says, I am begging for your mercy so that I may become worthy. Шрила Прабхупад говорит, я молю о твоей милости, чтобы стать действительно достойным. The devotee doesn't think, I am qualified, I can chant. No. We beg for that mercy that we can become servants of the holy name. Шрила Прабхупад не говорит, что он квалифицирован, что он молит об этой милости, чтобы просто иметь возможность воспевать святое имя. In the mood of all the great devotees, Bhaktivinoda Thakur in his song, Kabe Habi Bolo Sedinamar, how he expresses his desire to simply be surrender to the congregational chanting of the holy name.
Бхактивинод Тхакур в своей песне говорит, как он молит, чтобы предаться этому совместному воспеванию святого имени, полностью отдаться ему. This will remove all the so-called, Prabhupada wanted unity in diversity, and this is the means for unity in diversity. Шрила Прабхупада стремился к этому единству и в многообразии, в разнообразии, и как раз именно это дает возможность достичь этого единства. When we were in Mayapur in 1976, the GBC meetings were going on. It was a very sensitive issue. Когда мы были в Майяпуре в 1976 году, GBC обсуждала очень животрепещущий вопрос. Big meetings, many meetings going on. Very critical situation. Много было собраний, какая-то критическая какая-то тема была очень. Prabhupada suddenly called all GBC members to his room. Call them immediately. Прабхупад сказал, соберите быстро всех GBC на собрание. Said, who is leading the kirtan downstairs in the temple? Он спросил, кто проводит киртан внизу. A funny thing to say, we might say. We're discussing such important issues, and Prabhupada saying, who's leading the kirtan? Все сказали, мы такие важные темы обсуждаем, а Прабхупад спрашивает, кто проводит киртан. Said, this is our real business, kirtan. Прабхупад сказал, вот наша главная задача. This is the solution to all problems. И решение всех наших Otherwise, meetings. Huh? What did he say? The words? Huh? So many resolutions, no solutions, and dissolutions. Иначе просто собрание за собраниями, как говорится, столько резолюций и никаких решений. If it's not accompanied by congregational chanting, what is the meaning? The whole purpose of everything is to evoke this spirit of absorbing ourselves blissfully in chanting the holy names of Krishna. В чем смысл всех этих собраний? Ведь наша главная цель, чтобы пробудить в нас это сознание в совместном воспевании святого имени Кришны. I've gone over time. I thought originally we were going a little longer, so I will finish there. And thank you all very much, the devotees today, who kindly given your association. And I hope you all can become more and more absorbed in Nam Sankirtan, wherever you are. Я должен закончить сейчас на этом и благодарю всех вас за ваше участие и за общение с вами, и надеюсь, что вы все очень скоро как бы погрузитесь в это воспевание святого имени. Because this is really the only medicine to cure to cure the ills, especially in Kali Yuga. Это единственное лекарство для нас, чтобы вылечить все болезни в Кали-югу. So if there are any questions, I don't know if you have time, but if there are, I'm willing to go on for another 30 minutes, but you may not be. Может быть, есть какие-то вопросы. Есть еще 30 минут на вопросы, но я могу и продолжать. Как вы скажете? Можно вопрос? Do you have a question? Okay. From SRIVASANGAN, what a wonderful name. That's where the congregational chanting of the holy name exploded from. Lord Chaitanya set the bomb off in SRIVASANGAN in Mayapur. And from there, the spreading, the radiation from that bomb is going all over the universe. Nai Jai Shri SRIVASANGAN Ki Jai. SRIVASANGAN, какое чудесное название. Это город, в котором Чайтанья Махапрабху сбросил бомбу святого Earthquake, имени. the tsunami. Tsunami means auspicious, the auspicious origin of Nam. The Nami, tsunami, auspicious name. И цунами святого имени, и вибрации от него распространились, радиация распространилась по всему миру. Tsunami of Nam Sankirtan all over the universe. Цунами Нама Санкиртаны. Drowning everyone in the ecstatic mission of movement of Lord Chaitanya. И затопило движение. Is that the answer to the question? Это ответ на ваш вопрос уже? I'll give the answer first. You can ask the question second. Сначала я отвечаю на вопросы, а потом вы задаете их. Хорошо, такой вопрос. Для начинающего преданного какой самый лучший мотив для того, чтобы совершать Харинама-санкиртаны? Потому что, например, как мы вначале говорили, что если
медитировать на то, что Господь Нитянанда просит об этом, это кажется как-то далеко, слишком возвышенно, может быть, не так вдохновляет, может быть, начинающих преданных. Какой самый лучший мотив для такой реальной ощутимой? What is the best motive for the beginner devotee? Because What is the best one? motive for a Motive. devotee who begins in Krishna consciousness, because things that Lord Nityananda is telling us, teaching us, is so elevated and seem to be not that realistic for us today. And what you think is the best real motive for a beginner? I don't know if it's so elevated. It is so elevated. It's the highest thing that Lord Nityananda is giving us. It's not, это не так уж, это не просто возвышенно, это самая возвышенная вещь. It's the simplest thing also. И самая простая вещь. It's too simple for many people. Это даже слишком просто для большинства. Their minds are just so much absorbed in so many other things. Huh? Я так погружен во Life столько has become всего. so complicated in our age. И в наш век жизнь такая People are not сложная. simple anymore. И так уже сложна. They think that something else is more important than congregational chanting. Нам все время кажется, что что-то еще важнее, чем совместное воспевание. But Lord Chaitanya Lord Nityananda went everywhere. And just everyone's eligible to chant Hare Krishna. Господь Нитянанда шел во все места и всем давал возможность воспевать. And we see, and you see in Russia, so many of the senior devotees are giving this inspiration to others, the importance of chanting Hare Krishna. By their example, they may be very advanced Vaishnavas, but by their example, they're absorbed in Nam Sankirtan. Повсюду мы это видим, и в России тоже, как старшие преданные дают возможность всем возможность воспевать святое имя, и как они сами, показывая своим примером, как они погружены в это воспевание. Prabhupada said, well, what's the effect of this chanting? Prabhupada said, more chanting. Спросили Шрила Прабхупады, какой результат chanting. от воспевания святого имени? Еще больше He воспевания. said, it's like one devotee said, how can we get a taste? How can we become more absorbed in the Sankirtan, Prabhupada? Как-то спросили Шрила Прабхупаду, как мы можем еще больше погрузиться в воспевание святого And имени? Prabhupada gave a simple example. He said, how do you become a drunkard? А Шрила Прабхупад привел очень простой пример. Как вы становитесь He said, пьяницами? you associate with drunkards Ты общаешься с пьяницами, and you drink. и затем ты просто пьешь, And you become a drunkard. и становишься пьяницей. So simple. Все просто. And that's what our movement's for. When I joined, Kirtan was going on 18 hours a day. Когда я присоединился к движению, киртан проходил 18 часов в день. Every devotee in the temple was going out on Sankirtan, on Harinam. И каждый преданный отправлялся на санкиртану, на And I Харинаму. did a calculation between 1971, when I came, and 1990, at least in England. I did a calculation one time. Однажды я посчитал, с 71 года, когда я присоединился до You know, there are 80-го, 24 hours in the day, right? 24 часа в And say сутки. there are 20 devotees in your temple. Sorry? 20 devotees were in the temple. Тогда было 20 преданных в храме. And, so 24 hours times 20 equals whatever it does, 480 hours or whatever it is. Если, да, посчитать, то есть часы каждого In a преданного day. в день. And, the cumulative time, about 15 of those devotees were going out 8 hours a day on the street. Если 15 преданных на 5 часов So отправлялись 15. каждый день на санкиртану, 15 times 8, what does that come to? About 120 hours, huh? если умножить эти 5 часов за каждый день, So I don't know if you can understand this, but 25% of the entire possible time and the devotees, 25% was spent on the street dancing and chanting то есть and 25%, spreading the Sankirtan. 25% активного времени каждого преданного они проводили на улицах, воспевая святое имя. And in 1990 or 91, I did a calculation, it was 0.02%. One devotee was going out for 1 hour a week. В 80-м году я посчитал, было около 2% каждый преданный времени There may be other проводил на reasons. улице.
but the Sankirtan must go on. Other things may need to be done, but the congregational chanting is the objective goal of all of our activities. Может быть, у каждого были свои причины на то, но для нас это самая объективная цель, наша цель вообще нашего движения. So we have to example. Example should be there. We should hear from scriptures. All the scriptures are glorifying the holy name, by the way. And we should associate and perform Sankirtan. Нам нужен, конечно, пример, и мы пример получаем от восхваления Святого имени и Святых Писаний. Whatever we're doing, we can do it wherever we are, in the home. Now COVID, maybe you can't go out. In the home, sing, listen to Kirtan, sing the holy name. It's addictive. Общение, и где бы мы ни были, неважно, сейчас может быть COVID, но мы даже дома можем сами воспевать. Пойте, We пойте. would have Kirtan while we cleaned the temple together in those days. While we were cutting the vegetables, we'd have Kirtan. Мы киртан пели, когда мы убирались в храме в свое время, когда While чистили driving the овощи. car, we'd have Kirtan. Когда вели машину, мы пели киртан. The pujari, while doing the offering, will be singing. Nowadays, they're chanting this mantra, that mantra, this. I don't know what they're doing. But in those days, they would be singing while they're doing the arti. В те времена пуджари, предлагая пищу или проводя арати, воспевали святое имя. Сейчас они разные мантры поют, те или те. Sometimes you can't always sing, but as much as possible, singing the holy name. Иногда мы, конечно, не можем петь, но чем больше пойте, пойте святое имя. Bhaktivinoda Thakur says only when you're sleeping that maybe you can't chant. Maybe you can in your sleep. Бхактивинода Тхакур говорил, только во сне мы не можем воспевать, а может и можем. And devotees used to it because they were chanting so much. Many times you were woken up with a devotee having a kirtan in his sleep. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Bol. Даже преданные, даже во сне просыпаясь, слышно было, как преданные. You may say it's crazy, but this is the most, Krishna Vanantrisha, Krishna Sankapankashta Pasha. This is the intelligent person takes to this, not the fool. В стихе в этом говорится, что только разумный человек присоединяется к этому. Everything will be revealed, even if we're not very intellectual, if we absorb ourselves in this service of Nam Sankirtan as much as we can, wherever we can. Everything. Krishna will reveal everything. То есть проявление разума – это наше участие в Нама-санкиртане. Каждый участвует по-своему, насколько может. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. One of the most common questions, not quite so much now, Nam Sankirtan performance of congregational chanting has risen again in our movement, I would say, both publicly and amongst the devotees, which is great. Причина для участия вообще в нашем движении создания Кришны – это вот участие вот в санкиртане, то есть воспевание святого имени, будь то на публике, то есть на улице, или среди нас преданных. And actually, maybe not so much now, but still there, the most common question was, where have you guys been? I haven't seen you for so long. Самый распространенный здесь вопрос для преданных задают на улице: а где вы пропадали? Я так давно вас не видел, мы вас не видели. They recognize Hare Krishna by the dress also. It's not just by the chanting. They identify with the dress. Они узнают еще Хари It's Кришна. unique. Хари Кришна не только по мантре Хари Кришна, но и по нашим одеждам. And they remember that. Они запоминают. And they think, oh, Hare Krishna, when they see a devotee walking along with a sari, dhoti, tilak, and so on. That person who sees a devotee with tilak and says Hare Krishna is eternally benefited. That's preaching. Они видят преданных в традиционных одеждах, сари, доти, с тилаками, говорят, вот этот человек, он Хари Кришна. In most cases, grihastas, obviously, they're not going to do that, going to work, shopping, they may not do, but the point is that people do it, they pick up this picture and it sticks there and they wonder, where the Hare Krishna's gone? Грехастые, конечно, не могут постоянно на работу, надо ходить, но все равно люди запоминают этот образ Хари Кришна. Где они пропадают?
then they see the devotees chanting on the street. Oh, they're still around. И когда видят, что преданные I remember поют you на guys улице, in 1971. и говорят: «О, вот же они, Many я вас с times people say 71 that. года не видел. I saw you on the street in London, Я 1971. It was you. же видел вас на улице в Same 71 guy, году в bald Лондоне. head, Это вы bald head. были. Вы же тот человек лысый Pink cloth. It's you. в розовых одеждах. Это ты 1971. Huh? в 71-м. So many people, they remember. It's incredible. Они помнят, удивительно. And it gradually purifies their heart. И так постепенно они потихонечку очищают But свои if we want сердца. to purify our hearts, if we want to please Lord Chaitanya Mahaprabhu and get his mercy, it behooves us to perform Nam Sankirtan. Если и мы хотим очистить свои сердца и доставить удовольствие Чайтаньи Махапрабху, то мы должны прилагать все усилия, чтобы проводить Нама-санкиртану. Practically single-handedly, Prabhupada said, this movement started when he sat in Tompkins Square Park for 3 hours every week, once or twice, whatever, and chanted the holy names. Practically single-handedly. Практически в одиночку Шрила Прабхупад начал это движение с того момента, когда он в Томпкинском парке стал воспевать по 3 часа Святое Имя. So let us take inspiration from those who are inspired and don't let all these other, let's say, obstacles disturb the performance of Nam Sankirtan. He was taking inspiration. Same. Он вдохновлялся, получал даже вдохновление тех, кто хотел препятствовать проведению Нама-санкиртаны. Frankly speaking, I said to a devotee the other day, actually one devotee from you know him, his name is now Rupa Raghunath Rufa. He was in Moscow until recently. I said to him, we were on Harinam, I said something to him. Я как раз на днях говорил Рупа Рагунатхи, преданному из Москвы. What did I say, Rupa? Что я сказал? Just chant the holy names, Sankirtan, Harinam, that's the perfection of life. You don't need anything else. Yeah, we were on Harinam Sankirtan in Paris, and it was just clear that this is the highest, for an air stage at least. This is the perfection. You just feel so home, so comfortable. Not everyone may feel that, but that was what we were feeling. You don't need anything else. It's perfect. Everything's there. You're chanting the holy names. What is the point of life? People want happiness. You're feeling happiness whichever increases. What's the problem? Мы были как раз на Харинаме, и я сказала, что вот это и есть совершенство жизни. Все люди стремятся к этому счастью, они его ищут. Но вот это то самое счастье, и мы чувствуем, именно здесь на Харинаме мы чувствуем, как будто мы есть дома, мы счастливы. You never get too old. You never transcend Sankirtan. Мы никогда не стареем, и I'm too old. для Санкиртаны. It's too cold. Слишком холодно, я слишком стар. Whatever excuses come along. Много оправданий может у нас быть. Where this gives us a taste of the nectar for which we're always anxious. Нам просто нужен вкус этого нектара, о котором мы все так беспокоимся. Hare Krishna. We're way over time. Мы слишком уже время наше. Да. But what is time for? А для чего нужно время? Time is Krishna. Время и есть сам Кришна. Nam is Krishna. Нама это тоже Our Кришна. time is meant for chanting. А время значит для That's the воспевания. best time. Вот лучший способ использовать время. We have to be practical. Of course, we have our lives to lead and other things have to be done. But it's good to remember that the real purpose of it all is to chant Hare Krishna. Конечно, нам все практичные вопросы нужно решать, но нужно помнить, что главная цель это воспевать Харе Ultimately, is Кришна. to develop those symptoms of love, and not just the symptoms, but to actually awaken love of Krishna. But this is the means to awaken it, because it pleases Krishna. Это способ пробудить нас любовь к Кришне, потому что это именно воспевание его приносит удовольствие. Other services may or may not,
But for sure, congregational chanting pleases Krishna. Другие служения могут приносить ему удовольствие, могут не приносить, но воспевание совместное точно And for удовлетворяет sure, it его. brings auspiciousness to everyone. И уж точно приносит благо Even всем. if they're demoniac and they hate the Hare Krishnas, they still get benefited. Даже если они демоны и ненавидят Хари Кришна, все равно получают пользу. Even if they arrest us. Даже если нас арестуют. There's so many apparent obstacles, only the devotees, even if they're arrested, they just keep chanting in the prison. Даже если преданных арестовывают, они и в тюрьме продолжают. They петь. remember Haridas Thakur. Помните Харидас When he Такура? was punished, he just kept chanting. Его наказывали, били, а он воспевал. Perfection of life. Это и есть совершенство жизни. We may not be so mature, but we remember these great saints, these great souls, and they're giving us this opportunity to take shelter of Krishna. Мы, может быть, не так совершенны, мы должны помнить этот пример, чтобы Inspires us. принимать прибежище в святом имени. We would develop, Bhaktivinoda writes, if we hear about these great personalities like Haridas Thakur, then we would develop confidence. Если мы будем слушать о примерах таких как Харидас Такур, Courage. тогда мы then we develop courage. Yeah, courage, Тогда мы разовьем в confidence, себе эту храбрость, determination, решительность, enthusiasm, энтузиазм and satisfaction и удовлетворенность. by hearing about their wonderful service. Chanting. Слушая лишь о таком прекрасном Hare служении. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. I don't know if there could be anything else. Everything's there in the holy name. Я не знаю, есть ли еще что-то, потому что все уже в святом имени. Have faith, as Janananda Prabhu used to say. So many things, and maybe so many things don't work the way we want. Just have faith in the holy name, he would say. He was a very simple person. Джананда Прабху был таким простым Джайна, человеком. Janananda, Он говорил, the famous Acharya наш известный Ачарья, он of говорил столько, Iskcon. в Искконе, он столько, говорит, всего может идти плохо быть в жизни, но у нас есть только святое имя. We have only the holy name, he said. He had faith in devotional service, but specifically he said, have faith in the holy name. Говорит, верьте в святое Just имя. just chant. И просто воспевайте, говорил он. So what is complicated? It's too simple. Ничего такого сложного, это даже слишком просто. Whatever helps to accompany that is great. Philosophy, services, and so on, to help to inspire us or to enrich our faith in the holy name. Все, что мы бы ни делали, святые писания, священные писания, служения, все это должно дополнять нашу веру в святое имя. This is the manifestation of love of God. Потому что это и есть проявление любви к Богу. In New Vrindavan 74.5, Prabhupada was giving lecture. He said the prime symptom of one who loves God is that they want to see the Lord's holy name spread all over the world. He said it 3 times. В 1975 году в Новом Вриндаване еще Прабхупад сказал, первоначальный признак любви к Богу – это желание преданного видеть, как святое имя распространяется по всему миру. Let us try to play our little part by the little world that we live in. At least we can chant Hare Krishna there. Мы, где бы мы не жили, мы можем наблюдать, у нас есть возможность наблюдать, как распространяется святое имя. Hare Krishna in our heart. Chant Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay. I don't know, it probably didn't really address your let's say, deep concerns. But if we take shout of the holy name, you'll go deeper and deeper and deeper into the ocean of nectar, the ocean of devotion, the bhakti rasamrita sindhu. Чем больше мы погружаемся в воспевание святого имени, тем больше мы
погружаемся в океан этой милости и блаженства. Бхакти-расамрита сила. Okay, we're at 10 to 9 here, 10 to 11 in Moscow, 10 to 7 or something in Australia, all different times. Уже без 10, 9 в Москве, на 2 часа больше, разное время везде. Wherever you are, it's the same process. Где бы вы ни были, это все тот же самый You might процесс. be a PhD. God bless you. Может быть, вы PhD, у вас диплом серьезный. You might be living on the street, lying in the gutter. Может, вы на улице где-то под мостом спите. God bless you. Благословит вас You might be in Господь. hospital with COVID. God bless you. Если вы больны And how is he blessing us? Hare Krishna. ковидом, благослови вас Господь. А как у нас Whatever we благословляет Хари are, Кришна? Whatever, it doesn't matter. Everyone has this opportunity. Где бы вы ни были, у всех у нас You есть эта just have to возможность. take it. We were on harinama-katha the other day in one street in Paris, and 3 policemen came by. Мы на днях были на Санкиртане в Париже, 3 полицейских подошло. Sometimes they tell us to go away. Иногда они просят нас But уйти. these ones were waving at us, А эти нам махали руками, waving and smiling. улыбались. And one of them was going, Hari, 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 a Frenchman. Hari, Hari, Hari. He was going, waving, laughing. А один даже кричал «Хари-хари» и улыбался. Everyone can chant the holy name. Все могут воспевать это имя. We just have to do it, that's all. Просто нам нужно этим заниматься. The problem is we find something else to do. We say, oh, I can't do it. I don't do that. Just do it. Просто проблема в том, что у нас всегда есть какие-то другие занятия, а на самом деле нужно найти возможность воспевать. Prabhupada said that before Nike. Nike has this saying, huh? Just do it. Это как раз это и говорит слоган марки Nike, просто just do it, занимайтесь этим. Wrote that, spoke and wrote that before Nike came along. Прабхупад это сказал еще до того, как фирма Nike использовала этот слоган. So let's together, work together, help each other, stick together, encourage each other. Оставайтесь вместе, работайте вместе, вдохновляйте друг друга. Sankirtan, Yagya Ki Jai. Thank you for your association, Maharaj. I wish we were there also in Moscow. Well, it's a little cold, I guess, now. Is it cold at this time of the У вас year? там холодно сейчас? What's the temperature? What's the temperature? Now it's about 1 degree below 0. Oh, that's nothing. That's the same as Paris. Это еще ничего, That's то же, что и в nothing. Париже у нас. But it was minus 20 before. Minus 20 a few days ago or something. Mhm. You still go out on Sankirtan or not? Yeah, Вы we- тоже that- выходите на Санкиртану в такой холод? Yes or no? Ah, They still go up to minus 20? В минус 20 вы выходите, спрашивает Махарадж? Huh? yeah, we tried to go out. Even in the minus 20, the devotees go out. Something. There was one funny, it was a cartoon in the paper in New York, I think, back in the 70s. В 70-х в одной газете были такие типа комиксы. And it showed the street, maybe Fifth Avenue or something, covered in like 6 foot of snow. И там был рисунок, может, одной из главных улиц, And there was засыпанной practically снегом. nobody there except for the Sankirtan party. И никого не было, кроме Санкиртаны And in the front движения. there's a cartoon, was a devotee with a shovel, shoveling out the snow so they could walk along the street. И на рисунке было, как впереди шел преданный и разгребал снег, чтобы... Hare Krishnas never stop, you know, they go out anytime, anywhere. Смысл, что Хари Кришна никогда не останавливается, они всегда... In London, that was one of the main reasons George Harrison became so favorable. He said, I see you guys every day on Oxford Street.
В Лондоне как раз Джордж Харрисон этим и вдохновился, почему он присоединился. In Говорит, the я rain. вас, ребята, в любую погоду вижу на улице. in the wind, В снег, в in дождь, the в heat, ветер, в жару, in the cold, в холод, in the snow, в снег. getting harassed by the police. Когда на вас нападает полиция. But you guys are still there. Every day I see you, morning, afternoon, evening, all the time. I see you guys. You're serious. А вы все равно выходите утром, в обед, Yeah. вечером. You're not getting paid. Вы так серьезно, вам не платят за это. He said that was one of the main things which convinced George Harrison about, Именно это убедило Джорджа Харрисона you could say присоединиться. how authentic or how real this Krishna consciousness movement is. Этим он вдохновился, как это истинно и как это важно. You have no doubt the performance of Nam Sankirtan in any form never goes in vain. Sorry. The performance of Nam Sankirtan in any forum, any place, any situation never goes in vain. Любое проведение санкиртаны в любом месте, все это не будет напрасным. Even though we're not so advanced, it doesn't matter. We're doing what we are. We're kids. We're doing our best. Неважно, как продвинуты мы, даже если мы дети, все это имеет значение. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama. Rama, Rama Rama, Hare Hare. So keep up the wonderful service wherever you are, in whatever little way we can do it. Let's try to be a part of this great mission, this flood, tsunami, which Lord Nityananda has opened the gates of this Sankirtan. Продолжайте ваше чудесное служение каждого и старайтесь стать частью этого цунами чудесного, которое запустил Господь Чайтанья, открыл ворота и выпустил его святое имя. You just have to get into those nectarian rivers of Sankirtan flowing, which have been, you say, opened the gate by Lord Nityananda, flowing from Lord Nityananda Prabhu. You just have to stay in that nectarian river and nothing will disturb us. Чайтанья Махапрабху открыл ворота, Hare и мы можем течь в реках Krishna, нектара Hare Krishna, святого имени. Krishna благодаря Господу Нитянанде. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And meditate on Srila Prabhupada in Tompkins Square Park. И медитируйте на Шрила Прабхупаду в Томпкинс-сквер парке. How can, if you have any feeling of gratefulness or indebtedness to Srila Prabhupada, how can one not want to perform Nam Sankirtan? Если кто-то испытывает это чувство того, что мы что-то задолжали Шриле Прабхупаде, как мы тогда можем не участвовать в проведении санкиртаны? By meditating upon Prabhupada in Tompkins Square Park. Нам нужно медитировать на Шрилу Прабхупаду в Томпкинс-сквер парке. Or alone on the Jaladuta. Или когда он был один на Джаладуте. Hare Krishna. Thank you all very much. Спасибо всем. Gaura Premanandi. Hare. Dana Shinga Prabhu, thank you. And everyone else in SRIVASANGAN. And thank the devotees I see devotees in Scotland, Newcastle, and also in Dunedin, Lisbon, Malaysia, in Australia, in England, and Philippines, and different countries, and India, and France, even in France, yes, devotees from France are online, so many different places, Malaysia, Из разных городов присутствуют. Christchurch, Auckland. Sydney, Brisbane, and different places around the world. Gold Coast. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. I have to make, I'm sure you do, we have to now move on and chant the holy name of Krishna. Hare Krishna, all glories to Prabhupada. All glories to you. Vanchakalpa Trubhyascha, Kripa Sindhubhya Vacha Padidam Bhavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Premanandi. Hari Hari Bo Jai Prabhupada.
I'm not in Govardhan, by the way. I'm Я не in на I'm in Говардане the сейчас. center of Paris В in центре an Парижа. apartment, right in the center practically of Paris. Почти в центре Парижа в квартире, так что не на Говардане. I will be going back to New Mayapur in a day or so, but for the last week we've been in Paris. Скоро в Новый Майпур возвращаемся, но эту неделю в Париже. Haribol, Shri Prabhupada ki jai. Devotees, to assemble devotees.